హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ హ్యాండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 86 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనం ఇప్పటివరకు కూడా 85 వీడియోస్ వరకు చెప్పుకోవడం జరిగింది. వాటికి సంబంధించిన లింక్స్, అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్స్ సంబంధించిన లింకు కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే ఈ లింక్స్ సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు కావాలన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. సో మనము ఈ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 86 పేజ్ నెంబర్ 106లో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్ గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెయింటైన్డ్ దట్ certainty doesn't admit of degrees of any kind, that there can be no shade of difference in the intensity of our certainty. But let us see, a man may be certain that he settled his debt with his tailor on the 10th of October and in cash, or that he paid his local rates on demand. But is this certainty equaled by the certainty with which he knows that 3 and 4 make 7, or that heat will melt butter? Is there not a great difference? Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు మీరు రాసినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 86 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్టు మీకు కీలో 39వ పేజీలో అందుబాటులో ఉంది. సో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు పేజ్ నెంబర్ 39 కీలో మీరు ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. ఎటువంటి తప్పులున్నా, అలాగే పొజిషన్స్, ఓవెల్స్, ఇలా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు వాటిని చూసి ఫస్ట్ క్లారిఫై చేసుకోండి. తర్వాత మీకు ఏ పదం అయితే రాయడానికి టఫ్గా అనిపించిందో ఆ వర్డ్ని పక్కన రాసుకోండి. ఈ డిక్టేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు త్వరగా ఈ స్పీడ్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు సెకండ్ టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే కొత్తగా కనుక ఈ వీడియో కనుక చూస్తున్నట్లయితే మీకు లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్సు, పార్లమెంటు, లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్, ఇలా ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి మనం ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే టాపిక్ అనుకున్నామో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 86 సెకండ్ టైం అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెయింటైన్డ్ దట్ certainty doesn't admit of degrees of any kind, that there can be no shade of difference in the intensity of our certainty. But let us see, a man may be certain that he settled his debt with his tailor on the 10th of October and in
cash, or that he paid his local rates on demand. But is this certainty equaled by the certainty with which he knows that 3 and 4 make 7, or that heat will melt butter? Is there not a great difference? స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్లో మరలా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి 39 పేజీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. మనం ఫస్ట్ సింబల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. మనం ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ రాసిన తర్వాత ఏదైతే మీకు బాగా పడి ఉంటుందో ఆ స్క్రిప్ట్ను ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి, ఏ వర్డ్ బదులు ఏ వర్డ్ రాసాము అనేది కనుక గమనించినట్లయితే మీరు రాసేటువంటి స్క్రిప్ట్లో తప్పులు తగ్గిపోయి మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది త్వరగా పాస్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ అధికంగా ఉంటాయి. కాబట్టి సో ఆ ప్రయత్నం అనేది చేయండి. అలాగే ఈ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు గ్రామర్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం తప్పనిసరిగా ఉంది. అలాగే ఫస్ట్ సింబలు, తర్వాత స్పెల్లింగు, ఆ తర్వాత మీకు కనుక టైం ఉన్నట్లయితే మీకు తెలియని వర్డ్స్ మీనింగ్ కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత మీకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. అలా ఎప్పుడైతే ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ మీలో ఉంటాయో ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన మీకు వచ్చేస్తుంది. మీరు కూడా మంచి ఈ లోయరు, హైరు, హై స్పీడు త్వరగా పాస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతూ ఉన్నాను. సో ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. It has been maintained that certainty doesn't admit of degrees of any kind, that there can be no shade of difference in the intensity of our certainty. But let us see, a man may be certain that he settled his debt with his tailor on the 10th of October and in cash, or that he paid his local rates on demand. But is this certainty equaled by the certainty with which he knows that 3 and 4 make 7, or that heat will melt butter? Is there not a great difference? స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే పేజ్ నెంబర్ 39లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. సో మీకు లాస్ట్ టైం అనేది 4th టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. ఈ లోపల మీరు అన్ని వర్డ్స్ స్పెల్లింగు, అలాగే సింబల్స్ ఎలా రాయాలి, అలాగే మీకు వీలున్నట్లయితే ఈ స్పీడ్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది చేసిన తర్వాత ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాశారు అనేది కూడా చూసుకోండి. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ సంబంధించి ఇంపార్టెన్స్ కూడా మీరు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం తప్పనిసరిగా ఉంది. సో ఈ మెలకువలన్నీ కూడా మీరు పాటించినట్లయితే ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరగా వస్తుంది. మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు మన వీడియో కింద కానీ లేకపోతే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మీరు డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేయవచ్చు. మీకున్నటువంటి డౌట్స్ ఎటువంటివైనా సరే క్లారిఫై చేస్తాము.
సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెయింటైన్డ్ that certainty doesn't admit of degrees of any kind, that there can be no shade of difference in the intensity of our certainty. But let us see. A man may be certain that he settled his debt with his tailor on the 10th of October and in cash, or that he paid his local rates on demand. But is this certainty equaled by the certainty with which he knows that 3 and 4 make 7, or that heat will melt butter? Is there not a great difference? Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీరు ఈ పాటికే పూర్తి పర్ఫెక్షన్ అనేది ఈ ప్యాసేజ్ మీద మీరు సంపాదించి ఉంటారు. సో ఈ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏ వర్డ్స్ బదులు ఏ వర్డ్స్ తప్పు రాశారు, ఓకే, మరలా ఏదైనా రాయడంలో ఇబ్బంది కనుక ఉన్నట్లయితే ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏ వర్డ్ అయితే ఎక్కువ మీరు రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ వర్డ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అంటే 2 లైన్స్ 3 లైన్స్ 4 లైన్స్ మీ కన్వీనియన్స్ని బట్టి రాయడం ద్వారా కూడా మీకు ఆ వర్డ్ ఈసారి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేస్తే మాకెంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందించడానికి మీరు కూడా ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు అవుతారు. అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే మీ స్నేహితులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సు సంబంధించి నేర్చుకోదలిసినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. నామినల్ ఫీతో మనం ఈ కోర్సు ఆన్లైను ఆఫ్లైను 2 పద్ధతుల ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మనల్ని సంప్రదించగలరు. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.